Okay, good afternoon from wherever you are. If you're watching this is social media platforms, that's Crossroads there on YouTube, TikTok, and Twitter, Instagram. Thank you once again, and I'm Eric Kanji, and just as usual, we are continuing with this ongoing series on conversations that saves lives. People in communities have a lot they do go through, and it's important for us to get these opinions and views. Now, today, we continue this series, and we are into district portfolio. The other time I was here, I was told that this district actually has a population of about 180, that is in general men and women, but men are around 90,000. Plus some figures, not so much, and then men are many compared to women who total in a figure of around 80 plus some figures. One of the things I've come to realize and learn about this community is that when it comes to alcohol and drug use, there are no alcohol policies in this community or in this district. It totals with about 11 town councils and some counties in total. No alcohol regulation policies, and that include drugs and alcohol at once. The other thing I've also learned about this community is that it has a high HIV prevalence rate. Now, one of the reasons we decided to introduce this pharmacy is it's close to a health center, which I believe is a government, not that I believe, it's a government facility, and I do believe that it has HIV services such as ARVs or revival drugs, whatever. This is a pharmacy, and they will explain that in more detail to us. A bit on that issue of HIV, high prevalence rate. Someone the other time asked me why Baba has been implicated to be having or many cases compared to any other district. But for me, I disregard that fact. Why do I say that I disregard that fact? Well, the issue or the challenge is no one has mapped the last data that was collected from this region actually had put Chiboga on top. And that's about, I think, 5 years ago. Now, 5 years ago, there has been a lot that has changed, including the oil discovery in oil. So you wouldn't want to tell someone that we are still relying on the data that was collected about 5 years ago. So while we are having the Arab about the Amboni region, is that there is no one who is focusing on this Chiboga or Uganda region. Maybe the effort that has been put that side. So why we move also get the view of fresh business, we want to have the current experience of what's happening here. Now joining me on set today is one of the community members who resides in this community, and I don't want to talk much on her behalf. Perhaps she has things to say to us, and she will introduce herself to us in a while. And, she will introduce herself to us, and she will talk to us, or she will tell us more. Now, I will request you to speak up to enable the viewers to hear you. Thank you. Okay, my name is Nakati Papisha Gloria, resident of Kobelo here in Chiboga district. Patricia, how long have you stayed in this community? This community is now here. Yes. Yeah. There was 2 years. I know you have many questions, and it's great that you're speaking to someone who has been in this community for a period of about 2 years. That's really long. If you have something to share with us, how do you find this community? Like in general, give us general perspective. How do you entirely find this? If someone asked you to paint an image about this community, how do you find this community? This community has no problem. It's people in this community, they are friendly, social. People in this community are social and hospitable. What are kind of the businesses that people in this community? Because this is a pharmacy,
If you can give us a close up of what we actually, this is the Hoima Road, Chiboga Hoima Road. If you could say outside, we just along the road. And this is the Kopero Town Council. Uh, I think approximately an hour or two to Hoima town. And so, Yeah. how long does it take for one from Kopero To Hoima. to Hoima? 1 hour or two, as you say. 1 hour or two. Yeah. Approximately, we'll use 2 hours maybe to be because we are not so sure. So, what are the kind of businesses that people do in this community or this area? Retail, wholesale, marketicals, boutiques. Okay, they're multi-purpose businesses. Yeah. The restaurants that get produced stuff and food. You get. You run a pharmacy, also, Yeah. or one way in a pharmacy. What's the turnout of people coming for physical health support? How would you rate the? Do you think people do care about their lives? Very much. Very. They care about their lives so much. When it comes to health, everything they care about their lives. Even mentally, they do. This is a town that seems to be a bit busy. Are you understand? Do you have bars around and nightclubs and happening places? Yes. Are they many? But they're not many. They are not many. Yes. Usually at night, how is the situation in this time in this town? When it comes to clubs and what? Yes, the nightlife. Nightlife is not bad in my community. My town here, it's not. When, when I entered, I could see ticketing, kiss, Yeah, kids. those Yes. things being displayed. Why did you put them here where people can easily see being displayed? Yeah. Protect themselves. That protects themselves. They have to protect Yeah. themselves. In my introduction, I talked about the high prevalence of HIV. Would you mind if you could give us an overview of what that looks like in this community? Would you HIV. agree with the statement that Chiboga has a high HIV prevalence rate? I don't agree. You don't agree? On a daily basis, how many people do buy these condoms? Let me range from like out of 100%. Hmm? I range like from out of 100%. So the percentage, it's like 35 to me. 35. Yes. Now, our viewers may not necessarily understand the percentage or the statistical terms. We just want to say, if there were 10 persons per head, how many would buy them? If you are 10%. Yes. If we sampled at least a group of 10, how many people do you think would buy them? In each group, Yes, 5. 5 out of 10. Yes. Now, 5 out of 10, these are, we're talking about people who are victims. If you say 5 out of 10, we have 5. And maybe the other thing I forgot to mention is if these people were married because of this, or even if they are married, let's not necessarily generalize. If 5 are the only ones who will buy, what is the fate of the other 5? The other 5 are married. The other 5 are married. Yes. So you want to really say that this side looks much safer than anywhere in the country? Yeah, it's safe. Nice place, it's safe. You're close to a government hospital. facility, and health center. Is it 3 or 4? It's also that. It has a center for HIV patients. Would you be having some knowledge about the turnout for those who are using the service? Really? What? You were? Like time. There's a place like me by They Baylor. look into and have your voice up. You were? You work with the Baylor Foundation. Oh, Baylor. I know the. You have specified days where they are come for that particular service. Yeah.
how is the situation when, what do you think people now come here compared to People love to come here. government facility? It's super interactive with. Why do you think it's like that? It's private. It's private. Yes. What do you mean it is private? Like, remember the government center, yeah? Population is, should I say, like privacy is not, how should I term it? Like, okay, at the government center, the population, who go there to get the drugs, the population, there are very many there. You know, some people are shy, some people they want to have their own privacy. Others will meet themselves there, so others come here. Others come here, so they want to be private. And for us, we have specific days of these people. Yeah. And the best time after yes. Okay. The privacy, Yeah. the privacy concerns. It's private, and it's private. Many people are like, one year or that, I was there, work every day, HIV, or whatever. So, Babera congested. omuntu atya kwesanga Omuntu atya okusanga yonna muzimu. nti ate gwasanze ekyo yabadde naye oba tamusangeeyo ng'ate abadde. Okay, let's not go much into that detail. Now, if someone asked you about mental health, have you heard about who is mental health? Let's just take a moment. When we return, we would like and love to hear more about the mental health state for this community and what you have to say about it. We are still talking to Patricia, and this pharmacy is called Soga Farmers. Musoga Pharmacy, found in Bukomero, Chiboga district. That's in Bukomero Town Council along the Chiboga Homa Road. Okay, before we took that break, about mental health. Now, let's begin exactly where we left it. To you, what is mental health? How do you understand mental health? Sagala kumbulira bya dictionary. There kumbulira chomanyi what exactly it is to you. Mental health. Mental health. It is mental health chiringa someone's socio-economic, social. Just because we are having much interference, this noise, much as we have this trying to reduce. But Mental health, eh? Chiringa someone's social, physical, what should I say? Economic, emotional, social, physical interaction. Use the way you understand. Yeah, somebody's social, economic, physical interaction with the body. Of the body. Yeah. Now, social, physical interaction, and even you've also included the economic. Okay. Now, the emotional, psychological, and social well-being Yes. can interact with how we feel, with how we act, how we live. Now, when you spoke about economic, what did you specifically mean? Economic, eh? Economic, eh? Chiringa. Okay. Let's very. This is a pharmacy. On a daily basis, our government physical health. Physical health. Yes. On a scale of 1 to 10, I would say it's 7.
olunaku lwonna. No, no, don't use scale. Nalongulira abantu like real numbers. In the room now? Yes. Bo wamwambyeko nti abantu beezereddanira ebyokutya kati mu lunaku babadde gavumenti wa patients on nurse. 150 kwabo bonna 150 kuliko ajja nemukebera oba abasinga bajja ku video prescription nti yazze amanyi kyayagala akugamba mpaayo kino. We don't check. You don't check. Yeah. We don't check. Like blood sample, not sorry. Yes. No, we don't do blood sample. Just oli kyakugamba kyomuwa. We don't do blood sample. But the patient can explain. We work with them because we do retain and also. Okay. Wajjako ekyo waliwo incidents zemulaba nga really tezibadde physical. Nti omulwadde azze n'akugamba ekintu n'okinoonya mu medical language nga tekiriiyo. Yes, it happens. It happens. Yeah. Give me an example of that. N'akugamba byawulira ne tobitegedde ate tukimanyi na kukimanyi. N'onoonya ky'omugamba nga tokiraba. Has that happened to you during your 2 years? Yes, it happens. Just an example. Why? Oli ayinza okujja n'akugamba someone can narrate to you that Okay. Kikiveeko kirabika engeri tekiri bagamba ntabitegeera and it is even hard for you to explain what they tell you. In such instances when they say things that you don't understand, kiki ekibagamba? we can find a way to we're not going to engage much as Oba mubawa painkiller. we're not going to engage much as Kati ate omumatiza ki kyotategedde? so calling. Ayinza okujja n'akugamba which illness can I generate? Which illness? Okay. Tetugenda I get them, but they are not. tetugenda They are rare occasions, but I get them. Okay. Like once in a while. Tetugenda kukirayo ekyo ndowooza kati. Now, obuliro kibwolowooza nti bwandibanga bulaga nti mental health issues are on high increase in this society. Naye embeera z'olowooza nti zeekengera. Have you been in a relationship? Drug. Okay, that's a question for tujja kwekyo. Have you been in a relationship before? Okay. Have you ever had any challenges in a relationship? Yeah, they are there. They are there. Yes. Okay. On a scale of 10, bandeka bolowooza nti relationships zaabwe zibadde okay, tebafunyeemu buzibu. Yeah. Relationship with it, okay. The relationship they doing okay. Hey. For your personal case, if you're okay with it, what challenges did you encounter? My challenges. Yes. Personal challenges, what did you encounter? Being misjudged. Eh? Misjudged. Misjudged. What did you mean? What did you misjudge? They've been like misjudged. You were misjudged. Yeah. You. Okay. So you were misjudged. What do you mean when you say you were misjudged? Now, for Omarabi, what do you mean if you say you were misjudged? Okay. My side was not hard. Okay. The my side was one side, my side was not hard. You said you Yeah, were not the other partner's side was more hard than mine.
Okay. You were misjudged. So the other side was more hard than you. Hard. Okay, hard. 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 Bagiwuliza okusinga. Oli bamuwuliriza Bizannyo. okusinga gwe. Gwe tebakuwuliriza naye oli tebakuwuliriza. Okay. How were you affected mentally? How did that affect you? How did you feel? I didn't feel appreciated. You didn't feel? Appreciated. You didn't feel appreciated. Yeah. So what happened then? We separated. It ended just like that. Okay. Maya, now before that, how did it affect you mentally? Did you get thoughts is really abnormal over that? Bopeta. No. No, not over that. Eh, But there could be a lot of things that can happen. Not necessarily because there could be so many other challenges that can I made myself. I felt stupid. happen. After that, you got into another relationship. No. Not yet. Mm. Okay. Let's talk about drugs and alcohol in this society. Uh, are there bars around this place? Bar. Yeah, we have, but they're not many. Yes. The only two sound. Yeah. You're saying two sounding ones. Kitegeeza abayama ate because they are not sound. But there aren't many bars. Do those bars close or have closing time? Yes. They do like 2 a.m. Yeah. Nana bwakyo. Nina by'enjala okubuuza by'otamanyi. Ekisooka otumye eddoboozi oyongerera wiisi. Ekyokubiri ebibuuzo tulina chronic illnesses. Osmani, if you would try to explain to us what are the chronic illnesses that you know, because for me I have much emphasis on just two things. This thing, if the camera can try to zoom in this. Now I want you to explain to us how the chronic illnesses are associated with mental health. Because you are in this profession of medicine. So, now, chronic illnesses, it's okay, use HIV for our own case. You don't. You don't get those ones with liver infections here. You don't get, so specifically a part of HIV cases. Now, I want you to explain to us how are chronic illnesses, for us in a emergency town, how are they associated with mental health? The HIV. It's not only to make, we are But not the most known- judging and we are not stigmatizing. We want to appreciate the fact that omuntu alina obulwadde obwo, he or she is still a human being like others. Ate it's not a death sentence. And someone can live longer by their way n'obulwadde obwo if they do the measures. Part of it is n'abalala actually those who have not got it, Yeah. they still can live on a safer side Yeah. if they heed to what you medical professionals are telling us. So kyenjagala nyalo tusiigire ekifaananyi. Do you think there is a closeness or any kind enkola akakwate wakati wa chronic illnesses and mental health? What's that? Chronic and mental health. Maybe you understand that. And I'm fine. Okay. Those chronic illnesses and mental health. But Remember try to this- speak up. Not like HIV. It's a lifetime disease. Like one and choke. One and
natural, but just keep cremating the signs and symptoms. Yeah. Then you want a true for full like it's a lifetime. It's part of you lifetime. It's part of you. Yeah. You have to accept that. How is that thinking? Ndowooza eriraikira okukosa endowooza y'omuntu immediately nga baakakimugamba nti oli mulwadde. Yes. How? Because they know that bafuna ekintu ekitagenda kuwona nga bwe wandibadde omusujja n'omanya nti will be put on camera nga bwe tubiita drip n'owona. So in this instance it downs to you nti kino ky'obadde togenda kuwona. At some point tolowooza nti abamu ku balwadde abo bafa mangu oba bafuna obukozi obwaddala olw'okuba they have admitted so fast they are finished. Some clients can result into suicide action. Okay, that's one point. Yeah, they can result into suicide action. And clients are loners. They're loners. You say that Paila Uganda supports you to deliver drugs Yeah. to the patients. To Aranda, do you think some of them take alcohol? Or there are incidents of some of them who take alcohol? Yes, I think so. Some of them do. Now, one of the focus areas. And some of them take it because not they want to take it. But some of them, for example, use it as a stress relief. As a stress reducer. Yeah. And that's a lie. It's never anywhere that you use alcohol to kill stress. What we do, obulimba obuliwo kuba omwenge kisooka mulimba. Omwenge togugyawo stress, gwongera bwongezi stress. Tegukola gukwerabiza problem gy'olina leero ne gugitereka enkya. N'enkya bw'otuuka, problem has matured. Now, to you who is viewing this, and to those concerned authorities, and to the government, and to the general public, this is part of the general outbreak that we are having. On top of having a huge outbreak of mental health crisis in Uganda, part of the challenge is that we do not have general policies that are actually trying to okendeza or to thwart the threat that we are having in society and in the community. Now, as members under the Uganda Alcohol Policy Alliance, what we've been trying to call on the government to do is to come out with an alcohol control bill. She has just told us, and next thing is that people who are on drugs are also using alcohol. And part of the challenge is that we have alcohol exposure everywhere, including a monitor. She said that in this community, alcohol sells as cheap as 500, as low as 500. On top of the evidence, Jamabala Gagarawo Sawa Mana Bachi, Gabulawo Sawa Bili Sacho. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti and policy makers. We are in a time where we are looking for votes. Abali mu byobufuzi, musawo byobufuzi. A lot of these guys are buying our trust, and we are also selling our right for a bottle of alcohol. If this is now a normal healthy drink, but these bottles look like somehow like this. Now this is a healthy drink. This is a Kazia product, and I'm not marketing. Or I was just using it to show something. In this community, I had something yesterday that banabira bufuzi babulirira abaloozi ne obucupa bwa walagi ng'awadde mu t-shirt ekitali kimu t-shirt oba lugoye naye omulonzi bw'agenda okukuba akantu, you are selling your vote for just 5,000, and someone is actually using the money nti yatunze ettaka lye oba afunye looni bw'agenda kugulira omwenge omukulira akalulu agende mu palamenti wemumala mutandika okubabanja amakubo gammwe mubabanja amasannyalaze tebagenda bibakolera because one you sold your right. Egimu ku mirimu gya bamemba ba palamenti
si kugenda ku nnyimbe na kubagulira sowaani zakulirako ku nnyimbe oba masepiki gakozesa ku nnyimbe oba kwatendinga funerals. No, it is social service delivery. But why are we going cheap for cheap things? It's because we sold our right to request them, to task them to do what we are supposed to do. That aside, government, I'll also say that there's a common saying, where are you? Kino kye kiseera gavumenti okutunula mu nsonga eziruma abantu ezikosa eggwanga. Nga tulina omwenge ogutunda siringi 5 ekikuba, nga tulinayo ecupa gye bayita bobbi, nga tulinayo ecupa gye bayita smart, nga tulinayo ecupa gye bayita tiktok, nga tulinayo ebika byesitayinza kwogera byonna byemmalayo ebitunda wakati w'ebitaano n'olukumi. I am not sure whether we can save the generation. Nga tukyalina vision eya 2030 gye mugamba nti bwe gunaatuukira omwaka 2030 nga HIV Uganda yaweddemu, ebyo obwo obulimba mubulekerawo. Temugenda kumalawo siriimu oba HIV nga eno wagambye nti abantu 5 bokka be bakozesebwe bayinza okugula ebintu bakondo. Ate nazo tetumanyi ng'oba bamanyi okuzikozesa kabalere bano abazigula. Of experience in the community of young men who move them in their pockets. Agitadde mu ssaawa y'endimalera atudde olunaku lwonna asiibye afuga booda n'akitulire yalowooza nti alina nkumbe mu nsawo. No, that's just a waste of time. Ekyo nakyo it's part of the problem. So I appeal to the concerned authorities and relevance. Akuyisa etteeka wano we twakireeta ne mukikuba mu parliament and the parliament awabira parliament mwakugira etteeka eryo ne mugamba president nti talisayinire. Tetwayogerangako nti omwenge gwerewo mu Uganda, aye tetugambangako nti bizinesi z'abantu zigalewo, naye tugamba nti wabeerewo balance mu sekita eyo, okugeza nti ebbaasi eyita wano ng'egenda ehoima ereme okubeera ne driver ng'alina ecupa ya walagi avuga abantu 8 naye ali ku cupa ya walagi aginywa avuga bbaasi. Yabadde yasuze ng'avuga emisana n'enjawulo. And we cannot even control accidents. That's why we are having an increased carnage of road accidents in Uganda. People drink, then drive. There's a lot of madness. But there's one thing we need to do to regulate. We never said that we should abolish or ban. We said we regulate. The policy is to regulate, not to abolish. Those who move fake information, Uganda Alcohol Policy Alliance tegambangako nti bawere abakozi b'omwenge oba abagunywa oba abagutunda. Egamba bugambi policies to regulate nti kiboga kibeere kibeere nga kimanyiddwa nti tulina essaawa amabala kwe bagulirawo n'okugalawo. Tulina ekkomo nti bakugamba nti omwenge teguteekeddwa kugulibwa ataneetuuka oba tanaweza myaka 18 kiteekebwe mu nkola. Ebbaala yonna kye basanga omwana nga tanaweza myaka 18 nnyiniyo avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Patricia, you can say your last words to us. So by it was nature. My last words are the government, they should, like the bars, should regulate those children under 18 years. Because here in this bars, there are no rules. Everyone enters. When you're even 5 years, you find them there. She says even 5 years. If you think nti bino tubyogera ku national TV to attract audience, no. We speak facts. She says even 5 years. That's not me. Yeah. That's it. Even 5 years, you find them there. Okay. Kiraga ki ng'eggwanga nti tulinayo n'abaana abato myaka 5 nti nabo basobola ogenda mu mabaala. On top of that, si omusajja gwe tulina ebiragalalagala, tulina gamboli n'emize emirala abantu gye benyigiramu. Don't forget to actually check out our social media handles. All those things can rise due to. Okay, I will speak that after this.
We'll come back to that. So as we conclude this conversation with Patricia today, it's been great talking to you. Thank you for your moment, for your time, giving us the time speaking to us. Natumaliza, don't forget to follow all our social media handles and don't forget to actually click on that QR code running down on your screen and the contact. It also go to your to your mobile device. For those ones using Android phone, that's who are typing Crossroads Care. Crossroads is one word, then Care, and download our app to get the immediate instant support on the go anytime, anywhere. And we will be continuing with this series. Now, from here, we still continue with this series and we'll be speaking to other community members in the authorities. I'm supposed to catch up with the DPC Chiboga and I'll get the highlight for police, but that will be in the next episode. Thank you. Kale akyatulaba tweyanzisa otambula naffe okukatitwatandikidde tukyali mu kibuga Bukomero district nga bwe nakugambye era gye tubadde olunaku olwaleero tuwuliriza endowooza z'abantu era abattaka abawangaalira mu kitundu kino Bukomero Council. Na wano wentudde essaawa eno ku stage y'eddwaliro lye bayita Bukomero Health Center eya Health Center 4 e Bukomero nti nfunye omukisa abaami abakolera ku stage ya kooti eno ne bakkiriza twogeremu naffe. Olagayo eno background waggulu ddwaliro wano ekkubo lye rigenda ekoyirwa al'ekibuga Council. Embeera oba obulama bwe tuliko enkozesa y'ebiragalalagala bw'omwenge n'embeera y'obwongo mu bantu ba bulijjo. Onojjukira nti omwaka oguwedde ebitongole ebyegaatira mu Uganda Alcohol Policy Alliance byasimba etteeka eryaleetebwa omukyala Sarah Opendi ow'Atoro nga lyogera ku ngeri gavumenti terina okulungamya enkozesa y'ebiragalalagala n'omwenge mu Uganda. Naye palamenti y'eggwanga ko n'abantu abalala tetumanyi kye baalowooza, twagenda okuwulira twist of things ne bakyusa era ne bawandiikira omukulembeze w'eggwanga ebbaluwa nti tayisa tteeka olw'ebyo bo bye bagamba nti byali tebiteredde. Kati embeera eyo etuwalirizza okwongera okuwulira abantu ba bulijjo kye bayitamu n'engeri gye tusobola okulwanyisaamu ebintu bino mu ggwanga. Ng'abazadde, ng'abantu ssekinoomu, ng'abavuzi ba kulooda, ng'abatuuze balina endowooza yaabwe ku mbeera eno, naki kye balowooza, na magezi ki, naki kye balowooza nti kirina okukolebwa bwe tunaaba bakukola etteeka oba okuwa eby'obuvunaanyizibwa eri abo abavunaanyizibwa. Nawe nowentudde situlezeka sigenda kwogerera bano abasajja kuba bantu bakulu bazadde bantu ba buvunaanyizibwa. Bajja kwogera naffe beeyogereko amannya gaabwe n'ebibakwatako olwo tugende mu maaso n'emboozi. Bwe mulabi tuli Crossroads Wellness Center Uganda ZL. Kale ngenda wano wentudde nina omwami ono wentudde naye ate muzadde alina gyagenda okunyumiza asome amannya ge. Sebo tusanyusa okulaba ku Crossroads. Nange sebo tusanyusa okubasinga. Naye nsaba twogeremuko amannya agange nze mukaamu okujjamu. Amannya agange nze mukaamu okujjamu. Yesebo Mbeera Temanekali kupiika. tweyanzisa ssebo okukkiriza okutuwa omukisa oyogeremuko naffe. Wenjala otandikira njala twogere ku mbeera y'ebiragalalagala mu katundu kano. Ebiragalalagala omuli ng'enjaga n'ebintu
ebyo n'omwenge enkozesa yaabyo eyimiridde etya eri etya? Ekikulu ennyo enjaga yo yafuuka takyattunzi mu kitundu era ne gavumenti yennyini tekyafa ku kikwata ku njaga. Era enjaga eringanga eneetera okutongozebwa n'abantu balime ennime, abantu baginywe kyere. Ekirala ekyokubiri, waragi eyali atundibwa mu kyama kaakati bamutunda ne mu maduuka. Era oli omusiŋŋaana ng'akutte eccupa ya waragi nga yagenda anywa, atambula anywa. Kati n'olwekyo tetumanyi gavumenti oba tukolera ttima nga tefudde ddala ku bulamu bw'abavubuka. Sikimanyi bulungi ekiri mu bavubuka ne gavumenti. Alina ekigambo kyayogedde nti gavumenti eringa ekola bya ttima. Mwami Ssebo, bwe nnaakuzaayo emabega, waragi ono atundibwa ssente mmeka mu katundu kano? Nze engeri gye simunywa simubuuzanga bbeeyi ye kubanga nze tankwatako. Okuggyako eccupa nzitunulira mu maduuka, mu bantu bonna abatunda ebyokunywa ne waragi abeerawo. Abavubuka buno ku kitundu enkozesa y'ebiragalalagala omuli omwenge n'ebiringa ebyo eyimiridde etya, kiri kitya mwe ng'abazadde? Nze neewange nina abaana babiri balamba era waragi oyo neyenywa y'ebiragalalagala yabakola ki? Abamu egenda ebawunza era tibakyategeera. Alina ndowooza kati embeera ya omuzadde ono tekiri ku biragalalagala. Kati alina ekigambo kyakozesa nti oba gavumenti ekola ttima, agambye nti ebiragalalagala alinayo cases 2 bibawunzisa. Kino kigende eri abavunaanyizibwa mu kubaga amateeka. Kiki kye mukozeewo, kiki kye mukola okutangira ku mbeera eyo? Mbalamu okubamu akafaananyi nti embeera eno gyayogedde eri ewuwe, oba n'abaayo amaka amalala 10 nga galina abaana bali mu mbeera y'abo abaana be bayogedde. Lino eggwanga liragawa? Tuli mu kaseera ka kulonda. Bw'otunulako eri ndabayo, oba osobola okutulaga ekiri eyo, ndabayo ebipande byabo abeesimbyewo. Sinnafuna mukisa kuwulirayo munnabyabufuzi na kiri batukolera. Naye bwetunaabadde emboozi eno, ekiri eno kyetaaga okusalirwa. Tekiri wano wokka, nsi bwe tweyongerayo olowooza embeera eyo eri wano wokka mu bikomero, mu kiboga oba n'eggwanga abalala weebityo biri. Olw'ensonga kyenva ŋŋamba nti buli ggwanga lyonna libunye. Buli woogenda enjogera y'abavubuka, abavubuka tebakyalina njogera. Ennuŋŋamu buli omuntu agabatuka bugabatusi n'amala googera n'ebitajja mu bantu. Ng'ebyo byonna bivudde mu kunywa omwenge. Bivudde mu kunywa mwenge na kunywa kyere, tewakyali tteeka lyetwatuba ku kitamiizi. Ayogedde ekigambo okunywa kyere. Polisi gyenzijukira, gavumenti oba bannabyabufuzi oba palamenti gye yagaana okuyisa, ekimu ku byali mu bill kwe kulaba nga wabaawo engeri ey'okutangira enkozesa y'ebiragalalagala kyere. Eri waggulu twasobola okukiraba, naye ne mulowooza mwakirabira mu kuba ezimu ku nsonga ze baawa abakulu abo bo bagamba nti mulimu ensonga y'ebyenfuna y'eggwanga. Muzeeyi, bwe tunaaba tutunuulidde bye tufuna mu kampuni ezikola omwenge, mu maduuka agagutunda n'abo abali mu bizinesi, kisitagamba nti tufiirize bali tuwere. Naye bwe wataabaawo kino ekyokugamba nti enkozesa yaabyo, entambuza yaabyo, enkola yaabyo naawe tebabitundire, ebeerewo okugamba nti wabeerewo ekkomo, kino kiragawa kitulasawa n'eggwanga? Kyenjagala okubuuza,
edda ng'omwenge tegunaakunywebwa kyere abantu baali tebagaggawala eggwanga lyali tirina byanfuna nze kino nkitwala nga ttima kubanga omusirikale owa poliisi ne lwakwata enjaga ye enjaga njezza bwezza n'akitwala ng'omunyagozi tewakyali tteeka likwate abalimi b'enjaga era buli bw'oyitira wonna osiŋŋaana ng'oli alina akateekerero kak'enjaga abaakwatanga enjaga baalagawa ebirowoozo bino by'owulira si byaffe nga Crossroads agambye nti n'owe poliisi bw'akwata enjaga agyesabweza kakati kiki kye tugezaako okukolaawo abakwasisa amateeka ate be bamu abagayambako okugamenya ekirowoozo kyekyo nkugambye n'abagitunda emisogoto basigadde gitunda kyere tewakyali munyiwanja bakweka enjaga. That's the bitter truth, and that is what is happening in our country today. Abakwasa amateeka kumpi nabo embeera y'emu erimu kati bwe naabuuzaako mu kibuga muno waliwo avunaanyizibwa oba ovunaanyizibwa yenna oba etteeka eryali libaddewoko nga ligamba nti amabaala gagulengawo ssaawa bweziti gagalengawo ssaawa bweziti. eryo etteeka ssebo lyaliwo nga amabaala galina ebiseera bye baggulirawo n'ebiseera bye baggalirawo bantu basobola okufuna obudde obuko era y'ensonga lwaki ababbi baaze mu kitundu abamenya amayumba g'abantu n'amabaala gennyini ebituluze byennyini tebikyalina biseera wabirabiranga kyere n'owulira ng'emmotoka ziyitiŋŋana ziranga nankanye egundi egyebeera ku nankanye ku sogindi ku bbaala y'egindi kumpi bava ku Mande okutuuka ku Mande. Muzeeyi kirabika olina kyoyagala okunzikirako katulire ekigo kyempunzikirako kiri kimu nze myaka gye mmaze mingi era buli mbeera yonna ngimanyi bulungi okuva 62 amateeka nali ngalaba n'emirundi egirala egyongeddeko naye kino nali sikirabanga okunywa ebitamiiza ne bitundibwa ne mu maduuka ne bitambuzibwa buli wamu wonna naye ng'abantu bongera kwonooneka bwonoonesi. Ekirala kye njagala okubuuza mujjidde ddala nga muzze tuyamba nga mutambuza enjiri eno oba ekoma wano? ekyo nyinza okukiddamu mangu oba kankiddemu nga tuzzemu kuwungula kubanga kati tukyeyongerayoza endowooza z'abantu abalala ekyo genda kukiddamu ekyali wano osinga tunzikira ddala waliwo etteeka eryo obagezaako kuliisa gavumenti erina byeyekwasa omwali ebyefuna by'eggwanga biyimiridde ku mwenge oba n'abakukola n'abakutuuka kikyoba wabula abakulowooza bwe bati tusembayo okugeza nti bwe bazikendeze zikola omwenge ne baleeta eggwanga lyolekedde okufiibwa omusolo wabaawo ayinayo Ssebo okuva dda nga bintu byonna bikyaliko sikiriti gavumenti yali esonga omusolo ng'era abantu bawa omusolo kati omusolo ogweyongera obungi n'omukazi n'awa omusolo n'omwana awoka n'awa omusolo kati ate ebyenfuna byagwa bitya okutunda omwenge kyere. tweyaziza muzeeyi mwalimu wendowooza yonna ebigambo byo ebirungi katuwumuleko tweyongereko n'emboozi akyali naffe akyatambula tukyali Crossroads tukyali ku kkomero era nga tunaatera okumaliriza wentudde naye kati okubanga ye chairman atwala stage eno tubadde tetuyinza kumaliriza kuwulira n'abantu baffe nga tetuwulidde mu
abakulembeze abatwala kyendowooza nti kyamukisa munene eri ebirowoozo bye bijja kuba nga bikkiriziganyizza na buli ayogedde era nga kyendowooza nti eddoboozi lye lirina nnyo ekyamaanyi kirigenda okugatta ku mbuzi yaffe ey'olwaliro ekyali wano wamu nange okulaba sebo amanya agange nze mayinja mu sitaafu tiyamani wa bodaboda bukomero sentro mayinja mu sitaafu tiyamani wa bodaboda bukomero sentro sebo basinaba kubawa mbeera ya sooka okwebaza gavumenti yaffe ko sooka gyebaza okutuyamba okutuwa eddembe nekkiriza ebibiina ab'ebitongole ebimu biyingiramu ne bikoleramu emirimu gyabyo geza nga kino ekitongole kituuse ebitambula nga bisaka amawulire aba endowooza y'abantu netuka buli kigaawuuli nga tebabigaanye naffe tubeera nga twogerako eri mu ggwanga tubeera nga tuusayo endowooza yaffe sooka gyebaza yebalire ddala tubeera nga tereka mikisa gyaffe naffe okubeera nga tusobola okubeera nga tuwaako eyeyongere kati nga nzira ku ndowooza y'emirimu gisanzwe tutya emirimu gino kituufu gitambuza bulungi giwasirizaamu abakazi gizaaliddemu abaana tubalabirira abamu n'abaana era basoma naye embeera gye tusaba ebintu biri wa nga tuli ku kitundu ekisembayo tukyali wano ebukomero ku siteegi ya booda ku kigenda Hoima eno eri mabega waffe ye bukomero health center ko bwe batugambye bwe tutudde naye nga tumaliriza puroguramu eno olunaku olwaliro ye chairman wa boda stage abadde ayina badde tukyayogera ku buzibu bwe musanga mulimu gwaffe ogwa bodaboda omulimu ogwo obuzibu mwe buli bungi naye nga tebuli kuffe ffekka obula tutambula mu department ya community affairs tusuubira ne gavumenti yeebulimu obuzibu okubeera nga tubufuna tutya ebbeeyi y'ebintu bye tukozesa nga pikipiki ziri ku muwendo gwa waggulu munene nnyo ziri ku miliyoni 6 netusangamu obuzibu bakyala kimpadde aba bano abatuka obutayimbwa tebalina ssente zisobola kugula pikipiki ezo lwe ziri nnya naffe tukkirwa batuwa kalifoomu embeera netutama embeera y'okubikibwa batwala pikipiki ezo olw'ebintu nga biri senga ziba zisesseeko nga n'omuntu asobola okubeera n'alima aba alimye kasooli asobola okugula pikipiki ku bbeeyi ensaamusaamu twandibadde tukendeeza akisere ziba tukuba obubbi buno obussa ku ki obubbi kyekiviiriddeko obubbi buno obwa booda okweyongera bbeeyi ya miwendo gya bintu ogezaako epikipiki eyali egulwa emiliyoni 4,65 yavaako ano omuntu asobola okulima kasooli n'afuna ensawo za kasooli ezitakka wansi wa nsawo 35 etuusaako kati yagenda mu miliyoni 6. ekyo abakwatibwako ab'ebyemisolo URA ne gavumenti abantu beno bagamba nti obuzibu emisolo n'ebbeeyi y'ebintu okweyongera kyekimu ku ebyo ebivuddeko obuzibu chairman okudda ku nkozesa y'ebiragalalagala n'omwenge mu kitundu muno biri bitya naddala mu bavuzi ba booda gavumenti yaffe ensooka n'engigamba nze gye mpagira era kiba kizibu nnyo okusanga omuntu wa bodaboda aba chairman agamba ndiwa NRA okutali musango era njikkiririzaamu era nga ndi wano naye nga mu mbeera y'ebintu bye tudda ku biragalalagala okwesa ebitamiiza wamu ebintu ebyo era nze nsinga bikwasa era gavumenti tuyita musiba byayi nze nyina ensonga zange ze nyinza otutunuulira buli lwowa omwana ebbeetu okiwulira
n'otamubuulirira aba mukangavvula akola ekintu nga yeefudde nantagambwako eddembe lyayitirira yaliteeka nnyo mu bantu. Omuntu anywa enjaga n'atambula ne bakwata ebijambiya ne batema ne bannaabwe, poliisi n'eyigga omunyi w'enjaga n'emuteeka ku poliisi n'emuggalirayo, wayita ekiseera kiti n'amuta n'addamu n'ati.